Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden. Zur Not mit Zivilisten. Eine große Verantwortung liegt nun auf ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Busse, er soll kämpfen, wo er steht. Er hat mit Himmler kollaboriert, er ist ein Verräter. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Frontstadt. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaffen. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Es ist viel einfacher, nur den Schutt wegzuschaffen, als selbst alles niederzureißen. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden. Zur Not mit Zivilisten. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Jodel. Sofort! Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Hey, has anyone seen the princess puppet? We can't really start the story without her. That sounds like Daddy. Ah, she was right here. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. I know she's around here somewhere. Ah, there she is. Once upon a time, there was a princess who lived in a castle with her father, the king. The king loved her very much because daddies loved their daughters. Unfortunately, the kingdom also had an ogre who was eating travelers because ogres do that. So the king did what kings do and promised that anyone who slew the ogre would get to marry his only daughter, the princess, and become king when he died. The king's lands were very far away, and the ogre was very large, so only one knight showed up. His name was Fred, and he fell immediately in love with the princess.
Was soll das heißen? Sie können Fegel Fred nicht was a finden. brave knight, and he marched off the next morning, singing a brave song as loudly as he could. Hat Verrat geübt. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she set off into the forest to look for him. The princess tracked Fred's footprints through a strange wilderness full of scary sounds and hidden dangers. Chasms filled with razor-sharp bamboo. Fortunately, she was a very brave princess who loved adventures, just like you. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden. Zur Not mit Zivilisten. She came to a wide river. Es wurden filled viele with Fehler gemacht, seien sie snapping crocodiles. unerbittlich. She couldn't even swim. Ich habe die what do Widerstände you im think Innern wie she die did? Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte That's right. eiskalt niedergeschlagen. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Wir können den It Gruppenführer was a Fegelein nirgendwo magical finden. forest with Günsche, plants ich nehme Ihnen das seemingly Versprechen ab. She had to use magic mushrooms to get high or up. Das ist schließlich mein Arbeitsanzug. Ich kann mir doch nicht eine Schürze umbinden, wenn ich zur Lagebesprechung gehe und mit Farbstiften hantieren muss. Das war ein Befehl! Unfortunately, she ended herself. Wait, that's not what happened. Denn das Volk hat sich als das Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. She learned to use some bendy tree branches to fling herself across a patch of deadly sharp bamboo. As the sun was setting, she came to the giant ogre's campsite. And there, the princess discovered that the ogre had captured Fred and hung him from a tree as a snack. The ogre did not appreciate visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see her. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Der Kampf von Berlin. But the princess was a woman of action, and she was nimble, and the ogre was clumsy and easy to taunt. That's when you make fun of someone. Haben You Sie should noch never make zwei fun of Fehler in people, einem but with Befehl? ogres, sometimes you have to. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Ich will Federn sehen! Sofort! And so the princess tricked the ogre and rescued Fred. Ah, Monke, Fred c'est ça. didn't feel too good. He really loved the princess. Fortunately, the king told him about a giant spider that he could slay in order to win the princess's hand. So Fred marched off to the lair of the giant spider, singing a brave song, a little less loudly than before. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she went off looking for him again. Das Leben vergibt keine Schwäche. Fred's footprints led her into a dark and creepy cavern, full of strange dripping sounds, kind of like the basement at school. Was soll das Her heißen? Sie footsteps können echoed Fegel and nicht finden. echoed, until it sounded like someone was following her. Soon she came to a vast pit, filled with vicious, deadly spikes. It was much too big to jump over, but far off, she could hear moaning. She thought it might be Fred.
So what do you think she did? I know. What? She used an umbrella. What? Like that nanny in that movie. Keiner hier kann ihn This is the ersetzen, Middle keiner. Ages, honey. Der Führer ist der Führer. Get an umbrella. Glauben Sie im Ernst, der I don't Führer know. weiß das nicht That selbst? was he. Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht. Das ist doch alles Wahnsinn. Wir müssen die Stadt den Russen übergeben. Dann muss ich Sie erschießen. Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Oh, there we go. So, the princess bravely threw herself into the air, slowing her fall using an umbrella. Just like that nanny in the movie. She floated down into the cave. Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning. But maybe it was only the wind. Finally, she landed softly, right in a spider's web. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Fortunately, it was a very old web, and she was able to break free. Unfortunately, the web was the only thing holding up a giant boulder. The princess needed to find somewhere to hide. Dann suchen Sie ihn! Suddenly, a giant spider jumped out of the shadows and attacked her. She ran and climbed and jumped and climbed, but the giant spider was very good at climbing too. It had 8 legs and the princess only had 2. Ja, vielleicht schon tot! Himmler, als die Lübeck. Fortunately, the princess remembered how the webs were holding up boulders. Die Logik der Frau. Wie bitte? Ach, Unsinn! Poor spider. Finally, she found Fred. He was all wrapped up like a present for the giant spider's girlfriend. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. He really loved the princess. The princess decided he was cute. Hat Verrat geübt. Fortunately, the king told him about a dragon that he could slay in order to win the princess's hand and stop being so embarrassed. So Fred marched off to the mountaintop of the dragon, singing a brave song very quietly. After a few days, the princess got to wondering, Why her dad kept trying to give her away? that too, but she was worried about Fred. So she went off to find him. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. The dragon's mountain was cold, and the wind howled at her to turn back. There were rock slides and fiery chasms, but she was very brave and nimble, just like you. She wasn't going to be put off by Suchen Sie fearing ihn! deadly dangers. Up and up she climbed. When she got cold, Das war she ein thought about the Befehl! hot buttered muffin she would make once she got Fred home. Do you still like muffins? I love muffins. The princess hoped Fred liked muffins. Du hast mich ein Kapitulationsangebot gemacht. Ich hätte gut daran getan! Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. When the princess got to the lair of the dragon, she was not very surprised to see Fred hanging from the roof of the dragon's cave.
Ich will Fegel She sehen. taunted the Sofort. dragon until it roared its fiery breath at her. Finally, burning away the ropes that were tying up Fred. And so the princess and Fred lived happily ever after. Fred never had to go on another adventure again, and they had hot buttered muffins every morning. There is another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures. Was soll das heißen? That's Er ist for another. Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Yay! Yay, Dawn, you did it! Wenk ist mit der 12. Armee im Anmarsch. Sie kann sich mit der 9. Armee von Busse vereinigen und dem Russen einen so vernichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Wenk ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Telegrafieren Sie an König. When it left me, but you Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt. Dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. When I dream Und das bin ich.